This conference will now be recorded. Okay, hello, my name is Tatiana and I am an alcoholic. And thank you for the opportunity and trust to share a little bit about my journey today. It is an honor and a privilege to be of service in and for Alcoholics Anonymous. My journey started a few years ago. I found myself in that place where I was powerless over alcohol. I could no longer control and enjoy my drinking. And as the book shares, right, I had that obsession, that illusion, that delusion that one day I was going to be able to go backwards in time, right, and just sit and have a couple of drinks and enjoy that. But what ended up happening was that at 2 o'clock in the morning, I would have to have a drink. Before leaving the house, I would have to have a drink. When leaving the house, I would have to make sure that I had alcohol on me wherever I went. And that's where alcoholism took me. I thought, right, that money and property, prestige, authority, would bring me that satisfaction that I was looking for, but it did not. Instead, what happened was that I found alcohol. Um, and if you'd like to translate that. థ్యాంక్ యూ. ఆవిడ పేరు తాత్యానా అండి. ఆ, ఆవిడ ఒక తాగుబోతు. ఆవిడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడికి వచ్చి షేర్ చేస్తున్నందుకు అదొక ఆ, గొప్ప సన్మానం కింద భావిస్తున్నారు, ఆనర్డ్ కింద. సో ఆవిడ ఏఏలో ఏఏ కోసం సర్వీస్ చేయటం ఒక భాగ్యం కింద భావిస్తున్నారు. ఆ, దాని తర్వాత ఆవిడ ఏంటంటే ఆవిడ ఆవిడ నడక ఏఏలో కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం మొదలైంది. తాగుతూ తాగుతూ ఆవిడ ఎలాంటి పరిస్థితికి వచ్చిందంటే తాగుడిని ఇంకా ఎంజాయ్ చేయట్లేదు. తాగుడు వల్ల ఎటువంటి ప్లెజర్ రావట్లేదు. మన బుక్ చెప్పినట్టు ఆవిడ ఎప్పుడు ఏమనుకునేదంటే, నేను ఏదో ఒక రోజు 2-3 డ్రింకులు తాగి మామూలు వ్యక్తిలాగా తాగి నా తాగుడిని నేను ఆనందిస్తాను అన్న భ్రమలో, డెల్యూషన్ అంటారు, ఇల్యూషన్ అండ్ డెల్యూషన్, ఆ భ్రమలో నేను ఉండేదాన్ని. కాకపోతే నేను పొద్దున్నే 2ంటికి కూడా నాకు మందు కావాల్సి వచ్చేది. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే తాగుడు ముందు నేను శక్తిహీనురాలు అవుతున్నాను అని చెప్పి. సో యూ కెన్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ దేర్. Thank you. So one evening, and I don't remember very much before this, and I don't remember very much after this, right? But we hear that sometimes we have that moment of clarity. And I remember kind of sliding down the wall and sitting on the ground and yelling out, "I need help." And my husband, within about 5 hours, got me into a treatment center. And I'm forever grateful for those 21 days separated from alcohol, physically separated in my body, and my mind was able to start clearing itself. But when I walked out of that treatment center, I still didn't know how to live without picking up a drink. And that's where Alcoholics Anonymous comes into my life. And y'all encouraged me to get a sponsor who can help me walk through the book Alcoholics Anonymous and help me to understand and share her experience with me about practicing these principles. And that's what we did. We would meet and we would read the big book. And my second favorite book today, because of Alcoholics Anonymous, is the dictionary. Because I think I know the definition of the words. But once I started looking those up and really
understanding what the big book was trying to share with me, those words took on a whole new meaning. And so today, kind of the topic is the third step, right? But the first thing is the first step. And it shares with me that I need to concede to my innermost self that I am an alcoholic. It is not enough for me to join this meeting and to say, hello, my name is Tahtianna and I am an alcoholic. The question is, have I conceded to my innermost self that I am an alcoholic? And if you'd like to translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఈవిడి ఇంకా అలాగే తాగుడు ఎక్కువ అవుతూ రోజు అలా గోడ మీద అలా పడిపోయి కిందకి అలాగా గోడను పట్టుకుని కింద పడిపోయి నాకు సహాయం కావాలి అని గట్టిగా అడగటం జరిగింది ఆవిడే. సో అప్పుడు ఈవిడ భర్త గారు ఈవిని తీసుకెళ్లి ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ లో పెట్టారు. ఒక విధంగా మంచిదేనండి. 21 రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అమెరికాలో మామూలుగా. 21 రోజులు ఈవిడ్ని మందు నుంచి ఫిజికల్ గా అంటే భౌతికంగా వేరు చేయటం జరిగింది. కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చాక ఈవిడికి సమస్య, ఈవిడి మందు లేకుండా ఎలా బతకాలో ఈవిడికి తెలియదు. అక్కడ ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మిత్ర మండలి తన పాత్ర పోషించడానికి ఈవిడ జీవితంలోకి వచ్చింది. మనం అంతా ఏం చెప్పామంటే ఆవిడకి స్పాన్సర్ని తీసుకోండి. స్పాన్సర్ని తీసుకోవటం, స్పాన్సరు తనని బుక్ నుంచి తీసుకెళ్ళటం, బుక్ లో అదే మొదటి నుంచి లాస్ట్ దాకా బుక్ నుంచి తీసుకెళ్లి బుక్ లో ఆవిడ ఎక్స్పీరియన్స్లు షేర్ చేయటం, ఆవిడ అనుభవాలు చేయటం జరిగింది. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఈరోజు టాపిక్ వచ్చి మూడో సోపానానికంట ముందు ఒకటో సోపానం ఉంటది. ఒకటో సోపానంలో ఇంగ్లీష్ లో ఏమని ఉంటదంటే యూ హావ్ టు కన్సీవ్ టు యువర్ ఇన్నర్ మోస్ట్ సెల్ఫ్ దట్ యువర్ అన్ ఆల్కహాలిక్. అంటే మీ లోపల నుంచి అది రావాలి. నేను మీటింగ్కి వచ్చి నా పేరు తాత్యానా, నేను త్రాగుబోతుని అంటే సరిపోదు. అది లోపల నుంచి అది నేను త్రాగుబోతున్న ఒప్పుదల రావాలి నాకు. అది మొదటి సోపానం. ఆ పదాలు చెప్పడం జరుగుతుంది ఆవిడ. అదే లోపల నుంచి రావాలి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Thank you. And so the chapter We Agnostics, I very much appreciate that reading today. I didn't quite fully connect with it the first time that I walked through it, but today I can see where I was engaging in that wholesale condemnation. I can see where I was engaging in worshiping the money and the property and the prestige and authority, right? That was my higher power. That was what was driving me. Right? I can see where I thought that I was the Alpha and the Omega. Right? That my word was the last word, right? And the book shares with us rather vain of us, isn't it? Right? But that's how I was trying to live my life. And so coming into the third step in our reading, the first sentence starts with being convinced. Right? Well, being convinced of what? Being convinced that I am an alcoholic and I cannot manage my own life. Right? That probably no human power, my human power, your human power, my husband, my dad, whatever, right, cannot relieve me of my alcoholism. Right? But that God could and would, some power that is greater than me, right, is going to be needed in my life because I have proven that I cannot stop on my own. And so the question is, am I convinced? And go ahead and translate if you'd like. థ్యాంక్ యూ. సో ఇందాక ఇంకో మాట చెప్పడం జరిగిందండి ఈవిడ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈవిడ ఎప్పుడు డబ్బుని, ఖ్యాతిని, పేరుని
పూజించడం జరిగేది. అదే హయ్యర్ పవర్ కింద. సో అది తాగుబోతనంలో కూడా అదే ఉండేది, ఇక్కడికి వచ్చాక కూడా అదే ఉంది. బిగ్ బుక్ చదవటం అంటే ఈ రోజు ఆవిడకి రెండో ఫేవరెట్ బుక్ ఏంటంటే, రెండో అతి ఇష్టమైన పుస్తకం ఏంటంటే డిక్షనరీ. ఎందుకంటే మొదట్లో బిగ్ బుక్ చదివినప్పుడు నాకు ఇదంతా అర్థమవుతున్నట్టు అనిపించేది, కానీ నిజంగా డిక్షనరీ చూసి దాని మీనింగ్ చూస్తే అర్థమే మారిపోయేది. అందుకనే డిక్షనరీ చాలా ఫేవరెట్ పుస్తకం అయింది నాకు, రెండో ఫేవరెట్ పుస్తకం బిగ్ బుక్ తర్వాత అనుకుంటానండి వాళ్ళతో. సో అదొక మాట చెప్పింది ఇవిడి. సో దాని తర్వాత ఇప్పుడు మొదటి సోపానం అయ్యాక రెండో సోపానం బి అగ్నాస్టిక్స్, అంటే భగవంతుడు ఉనికిని ఉన్నాడా లేడా అన్న అంగీకరించిన వాడు. ఉన్నాడా చెప్పలేడు, లేడు అని చెప్పలేడు, బి అగ్నాస్టిక్స్. ఆ చాప్టర్ ఉంటుంది మనకి తెలుగులో కూడా. ఆ చాప్టర్ బాగా ఉపయోగపడింది, ఎందుకంటే ఆ చాప్టర్ లో రాసినట్టే నేను డబ్బుల్ని, ఖ్యాతిని, పేరుని పూజించాను. వాటి మీద నాకు ఎక్కువ నమ్మకం ఉండేది, మామూలు వాటి మీద కంట. వియగ్నాస్టిక్స్ చాప్టర్ ప్రకారం వాటి మీద నమ్మకం ఉండేది. కాకపోతే ఏంటంటే, మీరు మూడో సోపానం చూసుకున్నారంటే మొదటి వాక్యం ఏముంటదంటే, మూడో సోపానం మొదలయ్యేటప్పుడు బీయింగ్ కన్విన్స్డ్, అంటే దట్ యూనో ముందు అంటే మీరు పూర్తి నమ్మకానికి రావాలి. దేనికి రావాలి? దాని ముందే 3 పర్టినెంట్ ఐడియాలు ఉంటాయి, వాటికి రావాలి. ఏంటి బాబు, నేను తాగుబోతుని, జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది, ఏ మానవ శక్తి కూడా నన్ను బాగు చేయలేదు. అంటే నా మానవ శక్తి అవ్వచ్చు, నీ మానవ శక్తి అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆయన మానవ శక్తి అవ్వచ్చు, ఏ మానవ శక్తి అయినా అవ్వచ్చు, అది నన్ను బాగు చేయలేదు. దేవుడు బాగు చేయగలుగుతాడు, నేను ఆయన్ని అంటే సీక్ చేస్తా. అంటే తెలుగులో అంటే తెలుగులో అదే బేసిక్ గా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళటం, సీక్ చేయటం అంటే. సో అదే మీరు గ్రహింపనొచ్చు, లేకపోతే ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే బేసిక్ గా సీక్ చేయటం అంటే దేవుడు చేస్తాడు. అది మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ 3 ఫస్ట్ కండిషన్ పెట్టాడు, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బీయింగ్ కన్విన్స్డ్ అని చెప్పి. సో అక్కడతో ఆపారండి, ఇక్కడ నుంచి వాడు కంటిన్యూ చేస్తారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Thank you. Okay, so right, and I didn't know right how to turn my will and my life right over to right this power that I don't even know, I don't recognize. I wasn't consciously atheist or agnostic. I just simply didn't have a concept of a power greater than me. Right, and so I appreciate, because the book gives me some clear guidance, right? Because it says just what do you mean by that, and just what do we do, right? And so it's going to share that with me, and it says the first requirement is that I be convinced that any life run on self-will can hardly be a success, right? And so I can look backwards into my life, and that's what I needed to do, right? Is kind of take a look backwards at how running my life based on self-will, where it got me, what I got, right? In all the relationships, right? The jobs, and so forth. It was, I could see that it was not successful, right? And so I needed to be convinced of that, right? And that was pretty easy for me to look at, right, as I'm sitting talking to a sponsor, right? Because it shares, right, that most people try to live by self-propulsion. And that's how I was living, right? Whatever was next in front of me, just plow through, just move through people, right? Through jobs,
right? Regardless of who I was harming, regardless of how I was treating other people, right? And I love, right? It says each person is like an actor, not the director, not the producer, an actor. I'm just another actor who wants to run the whole show, right? I think that I'm better than you, right? I think that I deserve more, right? And that's how I was living my life, the actor who wants to run the whole show, right? I think you need to do this so that I'm happy. I think you need to move to the left, right, so that I'm in a better light, right? I think you need to change the way you act and you think, right, to mirror or match, right, how I think you should be. And if you'd like to translate that. సో ఏంటంటే ఈవిడికి ఈవిడ పెద్దగా దేవుడు ఉన్నాడా లేడా ఈ ఎన్నాటికంటే ఈవిడేమి పెద్దగా అయ్యి కాదు నా ప్రాబ్లంలు. నాకు ఎలా చేయాలో అర్థం కాదు, అసలు నాకు అర్థమయ్యేది కదా, నాకు ఆ కాన్సెప్టే ఉండేది కదా. ఈ హయ్యర్ పవర్ ఏంటి, ఈ సెల్ఫ్ విల్ ఏంటి, ఎలా చేయాలి, ఏం చేయాలో కూడా నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. ఇప్పుడు ఏంటి ఇల్లు సెల్ఫ్ విల్ నడపద్దంటారు, ఏం చేయాలి అన్నది నాకు తెలిసేది కాదు. దానికి పుస్తకం బాగా ఉపయోగపడిందండి. నాకు క్లియర్ గా రాస్తాడు. ఇందాక బీయింగ్ కన్విన్స్డ్ అని ఒక లైన్ చదివారు కదండి, అంటే మనం 3 పర్టినెంట్ ఐడియాలకి ఒప్పుదల వచ్చాక దాని తర్వాత లైన్ లో రాయటం జరుగుద్ది. ఏంటంటే ఇంకోటి ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అని రాస్తాడు. అంటే నీ మొదటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నువ్వు ఇంకో దానికి నువ్వు ఒప్పుదలకు రావాలి. ఏంటి, ఏ జీవితం అయినా తన సొంత ఇచ్చ నడిపితే సుమారుగా ఎప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ విజయవంతంగా ఉండదు అని ఈవిడి జీవితం విజయవంతంలో ఈవిడ చూసుకున్నప్పుడు అది నిజం. ప్రతి విషయంలోని కూడా ఈవిడ జీవితం ప్రస్తుతం ఏంటంటే అస్తవ్యస్తం అయ్యే ఉంది. ఏ విషయంలోని కూడా విజయవంతం కూడా యాక్టరు మామూలుగా ఆ యాక్టర్ డైరెక్టర్ అవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ప్రతి విషయం కూడా నా జీవితంలో ఇలాగే జరగాలి, అలాగే అవ్వాలి. నా చిన్న రిలేషన్స్ లో కూడా వీళ్ళు ఇలాగే ప్రవర్తించాలి, వాళ్ళు అలాగే ప్రవర్తించాలి అన్న భావనలు నేను కలిగి ఉంటాను. మొత్తం నా చుట్టూ ఉన్న ఈ జీవితాన్న So I guess I'll go ahead. Right. So this. వహిస్తూ ఉంటాను. సో ఏంటంటే ఇది ఇది నేను ఏంటి నేను తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి, హలో Yes. You're kind of breaking up. Should I continue? Should I continue?
Karthik, should I continue now? Hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Should I continue now? Okay, so I'm going to continue now. So this story about the actor, right? That is how I was living my life. That is my toolkit of self-will, right? My delusion, my belief system, right? That I know better than you, right? That's me thinking that I am the Hello. alpha. Yes, right? So that is me thinking that I am the alpha, right? That I know better than you what is right for you. Um, and it continues, right, to share with us that progression of self-will, right? And when I don't get my way, right, what do? I double down, right? I'm either more kind or I get upset, right? I either kick you out of my life, right? Or I try and be more kind, right? But no matter what it is that I'm doing, I want something in return, right? I want you, right, to do what I want you to do because I believe that my life will be better, right? And so it shares with us, right, that selfish self-centeredness that we think is the root of our troubles. And if I think about a tree and the roots, that's where it gets its nutrients from is the roots. So that is Okay, I what think I'm I'm back. feeding. Yes. Hey, Tahtianna, I think I'm back. Did you guys lose me in between or something? Yes, I think. Yes. Hello? Yes. Okay, I apologize for that. So let me translate whatever I heard last time and what I heard just now, Okay. and then you can probably continue. Okay. Okay, so sorry అండి అందరూ డ్రాప్ అయిపోయినట్టున్నారు. సో ఏమనుకోకండి, కొంచెం మధ్యలో కట్ అయింది, సరిగ్గా సిగ్నల్ లేదు ఇక్కడ. అండ్ ఎనీవే, సో ఆవిడ అనేది ఏంటంటే అండి, ముఖ్యంగా ఈ యాక్టర్ అన్నవాడు డైరెక్టర్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. అందరూ ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, అలాగా. అక్కడ ఆ పుస్తకంలో ఇంకోటి క్లియర్ గా ఉంటది ఏంటి, మీరు ఏంటి ఇది ఎలాగా దానికి అది అలా ఇలాగ ఉండడానికి అలా ఉండడానికి అప్పుడప్పుడు మనం దయతో, శాంతితో, మంచి గుణాలతోటే ఉంటాం. అయితే అప్పుడప్పుడు చెడు గుణాలతో కూడా ఉంటాం, కోపంతో, చిరాకుతో. మనం యూజువల్లీ మానవులం కాబట్టి ఈ రెండు కలిపి ఉంటాయి మనకి. ఇదంతా సరిగ్గా వాళ్ళు మనం అనుకున్నట్టే ప్రవర్తిస్తే అంతా బానే ఉంటుంది. అయితే అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు ప్రవర్తించరు అనుకున్నట్టు. సో మరొకసారి వచ్చేసరికి మనం ఇంకా కోపంతో, ఇంకా చిరాకుతో మనం ఉండటం జరుగుద్ది. లేకపోతే ఇంకా మంచిగాను, ఇంకా కాస్త ఇంకా ప్రెషర్ అప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. కానీ ఇదంతా చూస్తే దేనికి మనం చేసేది, నాకు కావలసినట్టు లోకం నడవాలి అది. సో దాని కింద రాస్తాడు ఏంటి, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్, సెల్ఫ్ సీకింగ్ ఇస్ ద రూట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఏంటంటే నా స్వార్థము, నా స్వార్థ చింతన ఎన్నాటికి కారణం. సో నా బెస్ట్ బిహేవియర్ లో కూడా నేను ఎప్పుడు నా కోసమే ఎన్ని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటా, చుట్టూ నా ప్రకారంగా నడవాలి. అక్కడ దాకా నేను కొంచెం ట్రాన్స్లేట్ చేశానండి. ప్లీజ్ తాత్యానా, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Thank you. Right. So
Right? Selfish self-centeredness is the root of our troubles, right? And so that's where our trouble is really stemming from, underneath the drinking, behind the drinking, right? It is this selfish and self-centeredness. Um, and I appreciate that next it uses the word driven by 100 forms of fear, self-delusion, self-seeking, and self-pity, right? And these show up in so many different ways in my life, right? But driven, right? I don't have a choice, right? When my self motives is what's driving me, right? Uh, um, right? And so it says, right, our troubles, right, my troubles, right, basically are of my own making, right? When I'm trying to control everything and everybody else, right, I am creating my own troubles, right? When I'm loving on fear, loving on a resentment, I am creating my own troubles, right? And it says above everything, right? Above everything, not second, not fifth, but above everything, we alcoholics must be rid of this selfishness, right? And it tells us why. We must, or it kills us, right? Again, the book shares with us to be doomed to an alcoholic death or to live on a spiritual basis are not always easy alternatives to face. Right? And do I still remember that today? Do I still remember today, right, that either I'm walking the spiritual journey, right, or one day nothing is going to be standing in between me and that drink again? If you'd like to translate. ఏంటంటే స్వార్థము స్వార్థ చింతన ఎన్నాటికి నా మూల కారణం. ఎందుకు నేను ఎన్ని నా ప్రకారంగా జరగాలి, ఎన్ని చుట్టూ అంతా నా ప్రకారంగా జరగాలి అన్నది నేను అలా చేయడానికి జరగడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాను. ఇది ఎందుకు వస్తుంది స్వార్థం స్వార్థ చింతన? దీన్ని పరిగెంటించేది ఏది? డ్రివెన్ బై 100 forms of fear. 100 forms of fear, self-seeking, self-delusion, self-pity. అంటే 100 రకాల భయాలు, భ్రమలు. కొన్ని భయాలు నిజం ఉంటాయి, కొన్ని చాలా భ్రమలు ఉంటాయి. ఇలా అనుకుంటున్నారేమో, అలా అనుకుంటున్నారు. భ్రమలు, స్వయం జాలి, సెల్ఫ్ పిటి, స్వయం జాలి, అండ్ సెల్ఫ్ సీకింగ్. నాకే కావాలి, అదే స్వయం లాభాపేక్ష, నాకే లాభం. ఈ 4 ఈ స్వార్థాన్ని, స్వార్థ చింతనని బాగా నడుపుతాయి. ఇంకా కిందకెళ్తే పుస్తకంలో రాసి ఉంటుంది, బాబు నువ్వు ఈ స్వార్థం అనేదాన్ని వదిలేయాలరా, అబావ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే నాటికంటే ముందు నువ్వు ఏది వదిలినా వదలపోయినా స్వార్థాన్ని వదలాలరా బాబు. ఎందుకు వదలాలో కూడా చెప్తాడు, నేను చంపేస్తుంది. ఈ పదం నాకు ఈ రోజు కూడా గుర్తుండాలి, వదులుతున్నానా లేదా నా స్వార్థాన్ని అని. ఎందుకంటే నాకు ఇది కనుక లేకపోతే నాకు ఆ మొదటి చుక్కకి మధ్యలో అడ్డేమీ ఉండదు. సో నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఉండాలి అంటే స్వార్థంలో లేకుండా ఉండాలి. ఓకే, yeah, Tahtianna, you can please continue. Thank you. All right, so if I've come to the point, right, in which I recognize that alcohol is killing me, and that I am convinced, right, that how I've been running my life is not successful, right, then for me it is really not a big decision for me to make that I need a power greater than me. Because left to my own devices, which is how I've been living, right, I am killing myself. I am drinking myself to death.
And so I was very open to some higher power, right? And I didn't know what that meant, and I didn't know what that looked like, right? And I didn't know how to do any of that, right? But the book shares, first of all, I have to quit playing God. I have to stop trying to run the show. I have to stop trying to run your life, my life, and everybody else's life, right? And so the first part of that third step decision is that I have to quit playing the Alpha and the Omega. I have to look, right, and understand that that is not working in my life. It has never worked and it will never work, right? But then it shares with me the second part of that, right? It shares with me now, right, that I am making the decision. This is the second part of that term in the relationship with this new power that is greater than me. The first part is that I quit playing God. I quit playing the Alpha and the Omega. And now I start inviting this power that is greater than me into my life. I get quiet, right? And I go deep inside and I seek some type of guidance, right? And that for me is that relationship, right? That I'm starting to seek something that is greater than me to help guide me. If you'd like to translate. సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ ఎన్నాడు బట్టి బాబు నాకైతే తప్పకుండా ఒక ఉన్నత శక్తి కావాల్సిందే. ఇంకోటి ఏంటంటే పుస్తకంలో రాసి ఉన్నట్టు దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? సెల్ఫ్ నడపకుండా ఉండాలంటే ఏంటి? నేను దేవుళ్ళ ప్రవర్తించటం ఆపేయాలి. ఎన్ని నాకే తెలుసు, నేనే చెయ్యాలి. లేకపోతే అదే ఇందాక రాస్తాడు కదండి, అందరూ నా ప్రకారంగా ఉండాలి. నేను డైరెక్షన్ పదవి నుంచి తప్పుకోవాలి. దానికి నేను ఏం చేయాలి అంటే, నేను ఈరోజు నా లోపలికి వెళ్ళి గైడెన్స్ కోసం అడుగుతాను. నేను ముందు సైలెన్స్ లోకి వెళ్ళి, నా బుర్ర చెప్పింది కాకుండా నేను ఒక సైలెన్స్ లోకి వెళ్ళి ఏం చెయ్యాలి అని ఒక గైడెన్స్ అడుగుతాను నా హయ్యర్ పవర్. బుర్ర అంటే నా ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా చేసేయకుండా నేను అనుకుంది ప్రశాంతంగా సైలెన్స్ లోకి వెళ్ళి నేను గైడెన్స్ లోపల నుంచి తీసుకుంటాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. All right, so the book continues to share when we sincerely took such a position. What position? The position that I will quit playing God. I will quit pretending to be the end all be all, the Alpha and the Omega. And I keep saying that because those two words really resonated with me, right? That those two words, Alpha and Omega, really got my attention, right? And so for me, that's how I came to understand that I was playing God, right? And so again, it says, when I sincerely took a position, right? The position that I quit playing God and that I come to terms that there is something bigger than me out there, right? That I am not the sun, right? That all of you do not circle around me, right? And bend to my will and my needs and my desires, right? Instead, I need to look at how I may be of help to you with zero expectations in return, right? So for me, that third step prayer is an affirmation of this decision, right? And none of this is about me, right? The prayer shares, right? Relieve me of the bondage of self. There is not a period after that,
right? It says, relieve me of the bondage of self that I may better do thy will, right? So how can I help those around me, right? Not telling them what to do, not telling them how to do that, right? Sometimes it is simply listening, right? People will be placed in front of me, right? My path will cross with many people, right? Can I be open to this power that is greater than me, that is going to give me the opportunity to be of service? But if all I can think about is what I'm going to get from you, that selfish and self-centeredness, it is all about me, then I will never be able to be of true usefulness to you and this power that is greater than me. If you'd like to translate. ఎస్ డెఫినెట్లీ. సో ఈవిడి ఏమంటున్నారంటే అండి, ఈవిడి ముందుగా ఈవిడికి బాగా నచ్చిన పదం ఏంటంటే బిగ్ బుక్ లో ముందు మనం ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా అలా ప్రవర్తించడం ఆపేయాలి. అంటే నా వర్డే ఫైనల్, నేనే ఫైనల్, అందరూ నా ప్రకారంగా ఉండాలి. ఇది కరెక్ట్ గా నేను ట్రాన్స్లేట్ చేయలేకపోతున్నాను. ఆల్ఫా అండ్ ఒమేగా అంటే తెలుగులోకి ఎవరైనా సజెస్ట్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, మీకు మీటింగ్ లో తెలిస్తే కనుక. ముఖ్యంగా నేనే ఎన్ని అలా ప్రవర్తించడం, నేను ఇందాక నుంచి ఆవిడ ఆ పదాలు ఎందుకు చెప్తుందంటే అది బాగా ఆవిడకి తట్టింది. అలా ప్రవర్తించడం ఆపేసి ఆవిడ గైడెన్స్ కోసం వెళ్తుంది. నాకే అన్ని తెలుసు, నేనే అన్ని, నేనే దేవుడు, నేనే జడ్జు టైప్లో అనుకోండి కొన్ని. సో ఇలా ప్రవర్తించడం ఆపేసి ఆ డెసిషన్కి వస్తే అని రాసుంటాం పుస్తకానికి, ఆ నిర్ణయానికి, సరేరా బాబు నేను ఫైనల్ కాదు అన్న నిర్ణయానికి నేను వస్తే, నాకే అన్నీ తెలీదు అన్న నిర్ణయానికి నేను వస్తే గొప్ప విషయాలు జరుగుతాయని రాసుంటాం. ముఖ్యంగా నేను దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడం ఆపేయాలి, అన్నీ నేను ఇలా చెయ్యాలి అలా చెయ్యాలి. అందుకనే దీనికి 3వ సోపానం ప్రార్థన దీనికి నిదర్శనం. 3వ సోపానం ప్రార్థన ఏమన్నా ఉంటుందంటే, రిలీవ్ మీ ఆఫ్ ద బాండేజ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్, ఈ స్వార్థం నుంచి నన్ను, బానిసత్వం నుంచి విముక్తులు చేయి అని చెప్పి దాంతో ఫుల్ స్టాప్ ఉండదు. దాని తర్వాత కంటిన్యూ అవుద్ది. చేసాక ఏంటి అంటే ఫుల్ స్టాప్ ఏం లేదు. దాని నుంచి అవ్వాలి నేను అంటే, నేను దేవుడి పని చెయ్యాలి, దైవం. అది చేయటం అంటే నేను ఈరోజు పక్క వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగపడదు, ఉపయోగపడటం అంటే నువ్వు ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని చెప్తాం కదా, లేకపోతే నువ్వు అలా చెయ్యి అని డైరెక్షన్ ఇచ్చేయటం. అప్పుడప్పుడు జస్ట్ వినటం. నేను పక్కవాడికి సేవ చేసేది నా కోసం అనుకుంటే నేను ఇంకా స్వార్థంలోనే ఉన్నాను. ఆ స్వార్థం నుంచి బయటపడాలి నేను అంటే, నా గురించి ఆలోచించకుండా వాడి గురించి ఆలోచించాలి. ఆ జనాలు ఎవరెవరైతే నా నా దానికోసం వస్తారో నా ముందుకి దేవుడు పెట్టడం జరుగుద్ది. వాళ్ళని నా ముందు పెట్టినప్పుడు నేను వాళ్ళ బాధ వినాలి. ఏంటంటే వాళ్ళకి సహాయంగా, నా స్వార్థం లేకుండా నేను నా కోసం చేస్తున్నాను అన్న భావన తీసేసి వాళ్ళ కోసం చేస్తున్నాను అన్న భావనలో రావాలి. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Thank you. Right, so in the readings of the big book, it shares with us a lot of different kind of words that can signify a power greater, right? I mean, it can be infinite love, right? It can be, right, nature as a whole, right? It can be so many things, right? And it's important for me
right? Not to try and put this power in a box and wrap it up with a bow tie, right? I am not here to try and comprehend the totality of what this power is. But what I do know is that if I am not open to something greater than me, right, then the chances are I'm going to go back to drinking, right? And so the prayer, right, shares, right, to take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I would help of thy power, thy love, and thy way of life, right? And so I am seeking a power that is greater than me. I am seeking, right, that totality of love. I am seeking, right, right, a way of life that I don't know what that really looks like, right? Now, as I continue the journey into the rest of the steps, I get to know what this different way of life looks like, what those principles are for me to start practicing, right, in my life. But here in the third step, it is important that I quit playing God and that I be open-minded, that there is something greater than me, that there is a bigger plan, right, in my life of helping others. And it shares that it encourages us to think well, right, as we're going through this and considering, right, what the root of our trouble is. It encourages us to think well before taking this step, making sure that we are ready. Am I ready to stop playing God? Am I ready to stop trying to run your life and my life? Right? Am I ready to be open to what is going to come next? To be open that there is something greater than my finite self out there? If you'd like to translate. Sure. ఏంటంటే ఇప్పుడు అక్కడ పుస్తకంలో రాసున్నట్టు ఏమని రాసింది, అదే ప్రార్థనలో దేవుడి ఏంటంటే నా దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు 3వ సోపానం ప్రార్థనలో, దేవుడా నా కష్టాలన్నీ తీసే నేను నీ ప్రేమని, నీ శక్తిని, నీ ఇచ్చని పక్కన వాళ్ళకి సాక్ష్యంగా నిలబడడానికి. నేను ఇది దాని తర్వాత ఇంకోటి కూడా రాసి ఉంటుంది, నేను దీనికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. దేనికి సిద్ధంగా ఉన్నాను? దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడానికి, ఆపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. నీ జీవితాన్ని, నా జీవితాన్ని నడపటం ఆపడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. బాగా ఆలోచించమంటది దీనికి, ఈ స్టెప్, ఈ ప్రార్థన తీసుకునే థింక్ అంటది. ఆలోచించు, నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నావా? పక్కన వాళ్ళ కోసం సహాయపడడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఈ 3 నేను గట్టిగా ఆలోచించి అప్పుడు ఈ స్టెప్ తీసుకోమని చెప్పడానికి, అదే ఈ స్టెప్ తీసుకోమని చెప్తుంది పుస్తకం. దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడం ఆపటం, నా జీవితాన్ని, పక్కన వాళ్ళ జీవితాన్ని నేను సాధించడం ఆపడం, పక్కన వాళ్ళకి నా స్వార్థంతో కాకుండా వాళ్ళకి ఎలా ఉపయోగపడగలుగుతాను అన్న వాళ్ళ దృష్టిలో
వాళ్ళకి సహాయం చేయడం. Please continue, Tahtianna. I think I missed a couple of lines, but yeah, I'll try to remember them and cover them next. Okay, thank you. Right, so the book also shares, right, the wording was, of course, quite optional, so long as we expressed the idea. And I appreciate that because I don't necessarily speak in the words of thy and wilt and right. And so I definitely appreciate it. My sponsor had me go sentence by sentence through that third step prayer, the affirmation of my decision, to make sure that I understood, right, what this decision was that I was making through that prayer, the relationship in which I was about to enter into with this power that was greater than me, right? And so I don't have to use those exact words. I can make it mine, right? And so I definitely appreciate that, but it says, right, when I'm ready, right, I voice it without reservation, right, without hesitancy, right? And today, both we agnostics and this third step reading is so important for me. I come back to those two readings quite often because I can see where my self-will is coming back into play in my life, right? I practice the other steps absolutely, but I appreciate coming back to we agnostics into this third step because this is what's going to get me in trouble. When I go back into that selfish and self-centeredness, when I start hoping that you're going to do what I want you to do when I want you to do it, right? That is me thinking that I am God. That is me thinking that I have power over you, right? Another human being. That is me thinking that you should do as I want you to do and when I want you to do it, right? Right, and that is me, as the book shares, right? That is me causing confusion rather than harmony. And if you'd like to translate. Sure. సో ఇందాక నేను మిస్ అయింది ఏంటంటే దేవుడు ఎలా ఉంటాడు అన్నది మన పుస్తకంలో ఇచ్చాడు. ఏంటంటే అంతులేని ప్రేమ అని ఒక చోట ఉంటుంది దేవుడి గురించి, లేకపోతే మొత్తం నేచర్ యాజ్ ఎ హోల్ అంటే మొత్తం ప్రకృతిని కలిపి తీసుకోవటం. అలాగే మనకి కావాల్సిన మనం హయ్యర్ పవర్ డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు కదా, పుస్తకంలో అయితే ఇచ్చాడు. ఈ ప్రేయర్ తర్వాత ఇంకో వాక్యం ఏం రాస్తాడంటే, నువ్వు అసలు నీకు ఎటువంటి రిజర్వేషన్ లో ఉండకూడదు. అంటే ఏ విషయంలో కూడా నువ్వే దేవుడివి, నువ్వు చెప్పినట్టు నేననాలి, లేకపోతే నువ్వు చెప్పినట్టు వాడేనాలి, వీడనాలి, లేకపోతే ఈ విషయంలో ఇది నేను అనుకున్నట్టే జరగాలి అన్నది నేను ప్రతి విషయంలో వదిలేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. రిజర్వేషన్ ఏ విషయంలోనే ఉండకూడదు. అసలు నీకు ఎలాంటి డౌట్ రాకూడదు ప్రేయర్ చెప్పేటప్పుడు. ప్రతి విషయంలోని ఆయన ఇచ్చ జరిగేలాగా నీకు ప్రేయర్ ఉండాలి. అదే ప్రతి విషయంలోని నువ్వు ఏ విషయంలోని కూడా దేవుళ్ళ ప్రవర్తించు. ఇంకోటి, ఇది నీవు ఎలాంటి పదాలు వాడుకుంటావు నీ ఇష్టం. ఎందుకంటే ఈవిడికి కూడా దవ్వు అంటే ఈవిడికి అర్థం కాదు ఈవిడికి. సో ఈవిడ స్పాన్సరు అందుకనే ప్రతి వాక్యం ఆ ప్రేయర్ లో ఈవిడికి అర్థం చెప్పి, అసలు నువ్వు ఏమిస్తున్నావు, అసలు ఏమిస్తున్నావు, నువ్వు నీ డెసిషన్లు ఏంటి ఇక్కడ అన్నది ప్రతిదీ ఈవిడికి అర్థమయ్యేలా చెప్పి
ఇప్పుడు నువ్వు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నావా అన్న విషయం ఇవన్నీ అడగటం జరిగింది. సో అలాగే ఈ ప్రేయర్ కూడా మనం ఎలా కావాలంటే అలా చేయొచ్చు, అదే పదాలు వాడాల్సింది లేదు. ఏంటంటే ముఖ్యంగా నేను దేవుళ్ళ ప్రవర్తించడం ఆపాలి. అందరూ నా మాట వింటారు, నేను అనుకున్నది అనుకున్నట్టు అవుతుంది అన్నయ్యే నేను వదిలేయాలి. సో ఈవిడికి ఎప్పుడు కూడా ఈ వియగ్నాస్టిక్స్ అంటే దేవుడు ఉన్నాడా లేడా ఉనికిని ప్రశ్నించే వ్యక్తులు, ఆ చాప్టర్ ఈ 3వ సోపానం భాగం బిగ్ బుక్ లో అస్తమాటు నేను తిరిగి వెనక్కి వస్తూ ఉంటాను చూసుకోవడానికి. అంటే మిగతా స్టెప్పులు చేయకూడదని కదా, తప్పకుండా చేస్తాను. కాకపోతే నేను నిజంగా నాకు ఎక్కడో తేడా వస్తుందంటే 3వ సోపానంలోనే, అదే ఈ 2 చోట్లే, ఈ 2వ వియగ్నాస్టిక్స్ లోని ఈ 3వ సోపానం. అందుకని నేను అస్తమాటు దీని దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాను. నేను ఎక్కడ నా సెల్ఫీలు నడిపేస్తాను అని చెప్పి, ఎక్కడ నేను దేవుళ్ళ ప్రవర్తిస్తాను, ఇలాగే జరగాలి. యూ కెన్ కంటిన్యూ. Thank you. Right, so the book shares lack of power. That was our dilemma, right? And dilemma, difficult or persistent problem, right? This is a problem that happens over and over and over again, lack of power, right? That is our dilemma, right? And so I have to find a power by which I can live, and it has to be a power greater than me, right? Either that, right, or I'm doomed to an alcoholic death. And so it wasn't a big decision for me. The way that things were going and the way that I was running my life, I was very open-minded to this power that was greater than me, right? But it's important for me to look at, am I living based on doubt, right? Do I doubt that this power that is greater than me is going to walk me through whatever I need to walk through? Am I living based on prejudice, right? Do I think that this power that is greater than me is only going to help me, right, in certain times, right? Do I think that this power can take me beyond where I am today, right? Am I living by obstinacy, right? And am I obstinate to, well, it'll help me in this situation, but I'm not sure about over here, right? Right? Am I living based on fixed ideas, right? Old ideas of this is how it has to be, right? Or am I open, right, to new experiences today, right? Right? Is there really a choice and a decision for me to make? I am killing myself. I was killing myself the way that I was living, and I could not stop. Right? The choice was very easy to make. Now, our third step doesn't share with us what the rest of this program is, but that is where we start, right? The book shares that that is the keystone. So it is very important that my first, second, and third step are a very strong foundation for me continue to walk forward, right? And so it's important for me to revisit that first, second, and third step, because I will forget, right? I will forget what it was like when I walked in that door. And if I don't have something standing in between me and that drink, I will walk back out and I will pick up the drink. And so I think I'm going to stop there. I want to thank y'all for the opportunity and for the invitation. Thank you. Thank you. Let me translate that. Lack Yes. of power, that was our dilemma. My favorite line. సో ఇక్కడ నాకు శక్తి లేకపోవటం అదే నా సమస్య. డైలమా అంటే
అర్థం ఏంటంటే అస్తమాటు వచ్చే సమస్య, మాట్లాడితే వచ్చే సమస్య. నాకు జీవించడానికి శక్తి లేదు సరైన విధంగా. అది నాకు అస్తమాటు ఒకసారి డైలమా అంటే ఒక్కసారి వచ్చేది కాదు, అస్తమాటు రిపీట్ అయ్యేదాన్ని డైలమా అంట. అది ఎలా ఆపాలో తెలియదు. దానికి ఐ నీడ్ ఎ పవర్ గ్రేటర్ దెన్ మై సెల్ఫ్. నాకంట ఉన్నత శక్తి నాకు కావాలి. నాకంట అది ఏంటంటే దాంట్లో క్వశ్చన్ లేదు. చాయిస్, ఉన్నత శక్తి కావాలా నీకంట, లేకపోతే తాగుబోతు జీవితం తోటి చచ్చిపోతావా? సో ఆ రెండాటిలో చాయిస్ లేదు నాకు. చాయిస్ ఉంటే బాగానే ఉండదు, చాయిస్ లేదు. నాకైతే సులువుగానే ఉండింది, ఎందుకంటే చాయిస్ లేదు. నన్ను నేను చంపేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. సో ఆ పవర్ నాకు అవసరం. ఆ పవర్ కోసం ఏం చేయాలి అంటే మూడో సోపానం చెప్పదు, కానీ అక్కడి నుంచి మిగతా సోపానాలు వస్తాయి. కాకపోతే ఈ మూడో సోపానం ఏమంటదంటే ఇది కీ స్టోన్, మూల రాయి అనమాట. ఒక ఆర్చ్ కట్టుకోవడానికి ఈ రాయి తీసేస్తే మొత్తం ఆర్చ్ నువ్వు ఏ స్టెప్ చేసినా పడిపోతుంది. అందుకనే మొదటి 3 స్టెప్పులు ఫౌండేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. అస్తమాటు వెనక్కి వచ్చి చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ ఫౌండేషన్ కోసం నేను తిరిగి వచ్చి చూసుకోవటం జరుగుతుంది ఇటు. అండ్ ఇది అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఆవిడ సెలవు తీసుకుంటున్నారండి.